ahusiesie no say no openwa saa na sese wo ye no ba Ghana mrade enka obi etimi dress di opa bi ana it's not me kind indecent exposure so a criminal offense. Oh, okay. But who defines what is indecent? And then come back to say we say when the children say we indecent. You go to Motia and the student thinking. And as no charter, they are not defined in equal class. So that is also subjective. So charter dinner 8 years ago. It's subjective. It's one run so school. That's what charter there. But look, on a more serious note, as a nation, let me get you so they are before. You have to see. Whom you have to say, I'm with you in my bra. Now, of course, you know, on our lectures, but you don't know me to have you. I said, oh, how do you know? And grow my back to move a better. Obana is writing to Obani. The hips and hips in you. Now, or wrong, not a better classroom. Lecture to reach that idea. And to the extent about disrupting academics, it's very important. They have a right, but the message of the moment you might be probably suspension or some light punishment to serve as a warning to the rest. I think it will be enough. You need to answer one good school. Once about I'm robber. A society as a whole. And a bread, Mikaza can you know, go to Nanima, Yaman good school. Yes, but if you have no one, when you might the good school are one or twasso. And we have moved on. And I'm sure there will be moment I should check economic job number school. Only the way see him. Only lawyer say akwada bi eba lecture hall na ya pamono se won kofi no nkosiesie no ho ana bi ase de omusi handle no anya ne de na so ka se obekọ court a court ni case bi say wo mutimi bie ma na sa asem bi etimi de court nti obetimi aka say kwan a school ni mi di omo ne ma ni ni yie etimi betimi obetimi asama school na no kure so the more you have family transfer share kwan so betimi asama school okay sir. That's the one you now go console. Let's have all that. Nessa also had to buy and one year, Baboka. The Baboka. And it is better. One then now you should have wouldn't speak for water. That is the was good on the own. And as a school, what were you ready? Why you ready? And we are Jatua. Whether the school was wrong or right, Jatua, next time, the shot at the park. Lawyer school no edie na omu betimi aye bema omu anhyehyɛ no omu mra no e betimi akonkola na timi sɛ de wo kan school bia wo komu a omu policy na sɛ de be bema school na gina yie e wo mra mu no akwan be no omu mfa so omu ne adesuafo no ntem no enye na bibia anye ne kwanso wo mra mu me ba was Central University. I didn't near banner and dress code come. And yeah, strictly they stated in black and white the kind of dress you can put on. And Pabuaka, but you know, Pabua, of course, and Pabua about Robert, your friend example. Cross was a rhino. How much you say and Jenny? And we have set the guidelines for dressing. And the name of put the school should set out the guidelines in express terms. Describe the level of skirt you can wear, the type of blouse, exposure, in details. Yeah, the mountain about Mount Bridge, no sign, as you have to say, you comply with the dress code and the code of ethics. Do buy another well, you should be okay. Lawyer, we dear some pakasi boy a bedanse nkoma woni atwetwe akire bibia yantiasia ya besamba ye no abetwetwe nkomo ye da sipi namenka wonso ho ye
lawyer William Kusi a private legal practitioner emrenim ni ene na twetwe nkomo for University for Professional Studies wa munsamo aba yedi ho nkomo kase bo wutie wo SOMPA 106.5 FM Accra ya hot bite kase bo ya toothpaste ene ya toothbrush ena ebo yechidom warofo osi egu wonu mu no da bia na kase mane na wase osi egu wonu mu no mane ntodwomo mawo ma wosi egu wonu mu na no pa wosore a na ne ho sisi ne ho so ena wosi egu wonu mu no so eduru nume na wokoda na ofefe ne se adantia na ni age woye ni ye na ho na mpa de pa ho na wiase wo mpa de pa se eyi ese aye nipadua na kwa ne bia nyame de amawo wosore a wo sumoja wosore a ne ho mete wosore a wasene wo yire no asene o sene ama waye brown ni green eti oya de obeka ne se mama ni hunu nie osi su onopa osi su anumre enye moja na wo su a wo su gu nyame so na ne bawia se be ye den amane hunu be ne behuno ena adeyo eni nsem bebre yan toothpaste eni yan toothbrush ebe ye wo ho adwuma amu akoma atọ wo yam kama na baabi esese ye de to no ye de ato ena emfra nto na eno achi no wo ye wo si ye bristles ne entutu ena wo nso ye wo whitening e ma wo si ye fitaa ye wo heba ai no eye wo si ye de wo se na yare no wo se no a wanya yare no na kaka ne ade ene gum issues no no aye ho adwuma ene wo total care ne de wo touch ma ne baabi a wonum baabi a eno nso eginam ahonidie mapa hygienic healthy living eno an say Yans toothpaste ene Yans toothbrush ena wo hia eto mo phone numbers no say wo nkran no afre 050 161 9588 050 161 9588 and 050 1390338 050 1390338 Yans toothpaste Yans toothbrush eno an ye kuremu Medima for Herbal Center Dr. Tam Odasua yetene so ane asoriye emobuo yare sisi yare wukotodwe diabetes prostate issues hypertension kidney failure infertility chronic diseases typhoid anasa malaria Dr. Tam Odasua ba be pie pokwase mayira a enkran ha wo bo adwuma abusua nyina nya hoto abusua nyina watowo mo se yare ntimi ne yeso yare ntimi ntiete fa hodie so yare ntimi fa ye nipadua no mum honkonkru mum na we fie nipadua no mum fi se medima for Herbal Dr. Tam Odasua ne de Tam Odasua oi pokwase mayira ena kumase nso abua kwa agogo Dr. Tam Odasua so onyankopon ne yeresafo kese pa eti frɛ no ewo 0244 774282 0244 774282 and 050 0727215 050 0727215 na wodem Kasa mineral water ebi na simi nchen Kasa mineral water correct Kasa mineral water kasa mineral water yedie mu a se wo ye wedding se wo ye party se wo ye yie se bia wo pensuo se bottled water sachet ni bi dispensers ni nyina bia Kasa mineral water ensuo kroje a Food and Drugs Authority wo mo agye atomum na Kasa mineral water unim se nipadua no ehiansuo a wonom a no wakoma atɔwyam ensuo a wonom a woda wotimi da ensuo a wonom a woni padua da wasifi se nipadua no eye be 70% aye water it is a wonom Kasa mineral water na chese ampa Kasa mineral water aye wuyi ankasa etinum nsuo kroje mesa wo ye party a odabi Kasaloma Ventures more type and cry ha one more back hospital echi hono a Kasa mineral water so refreshing to be 020 6469430 020 6469430 and 0303 965780 0303 965780 na udem na bibia akoye haksa mixture eno nso so ewo ho na 21st clinic ebrepemu ye becheche ni nyina mu akire mo kase boy wo tie hot bite kase bo SOMPA 106.5 FM Yans toothpaste and the brush hot bite na wo tie no ye homeso ye ba ye de dia ka nyina ebeto aso
Awie hot bite kasiano ne sosono ena yede mamo kaination so se SOMPA 106.5 FM Accra hasenom echa edefa hasenom na sebu ne humfumpa ede afa santimantem SOMPA 93.1 FM ayiko 100.9 so ekramu wo ho tachi mai eya SOMPA 106.1 FM enkranza eya 90.7 SOMPA ena wode wani kiremu ewo sunyane so a eya SOMPA 98.9 domane ne mpotemu mu tie yen ewo SOMPA 101.3 FM takwa 101.1 FM na takra de SOMPA so asomo ewo ho eya 103.3 FM adafopo radio so ewo France Paris wonom so ejensem di koda ne so wo share live anase wutie live ewo ho and na www.sompaonline.com YouTube no eya SOMPA FM live and na Facebook no so eya SOMPA 106.5 FM Accra and some so ya wo betia no de ebi edimuntinti man no ene say Accra Circuit Court and na wakwa setena enipa be said de wo ho ya kwanta south menteme ho ase ya esori wo ho no ogidi se wo ho bom no wade wonom agina daka mu ne yabakọ efian kwanta na asem asi wo ho akoda wonya 10 years ne papa bono ama yede mu nchire mu brew na Volta Regional Hospital no so ene dia ma ne bobi eba bonten se yesi afa COVID-19 a wo mu kire se hohoi aba be pie mu wo no wo kire se enukure bi anim abatu komisa osi na ano ablekuma na of abatu am koye mentime ho ase aba no wasi gina ye bi wo ho amanyo so afo so akopie mu ewo mra shebedwam ama black voter na wona wodi so atwentwe nyina da eho ama ne bobi a wonom kyese wo mra mebo wonom no wode ho nsem akwakotudwa Ghana mra shebedwa fie nso wagi sika botene 360 million US choppable dollars e de atum ye de be yeden wamasia de hye wonom so ensa egu wonti wo twajo esufre abane sa womra won sraban mu ensem no ahodo bebre e ka we num ho e na anuanom baasa we no de eye eja oba ene sunsun kronkron ye de brewo yanom no ni abete ni biewom no eye me obrempon na kwaku ampoma mene ohine ire mame ekua yeboa esia mabronya abrewatia ena afei AKOSUA ago ABOAGYE wobetimi afrem AKOSUA nhira afei enjibre na nsam no se ne yesitie ne yentime efa emom nansan yada ene yenkase ahodo so ye de abomamane sa wode wani kiremu ewo enkwanta south ye no ewo timantemu a mentime ho ase asori wo ho ama ye kasa nipa dodo na no ena etuo aka wonom ama na wotwekrampo a yesimu ya no suku ni bi yade a wafemu ato na nanom ewo ense do neno ena Accra Circuit Court ene wonom ekwa setena nipa mako enkono ya oba baako etua wonom pa eyade a wode wonom ekogina adakam na bra kwadubo ni ASP set frempon wode ensem etudwa ewo court wono ena watcher se enipa nkron Evans Magbe afe donko Ebenezer Solomon Amenu Robert Jaka ena Kayenso Senyo Edwin Yeboa Yuda Adole ena Eyeketeke Joshua ene oba besia ya wono sutua wonpa Grace Oji ena watcher se wonum akwa ye niam bi akoto no ede subo bi ebo wonum se wonum akwa ka wontira pam ho eboa abonefosem afe wasa ya abonefosem aya momode ena wasa boa ama tututu nso etimi akoso ama ye kase nipa dodo na ena wo kiremu a wanya eplekuro ya doctor fo ejina wonso ntenten neno esa no enkiremu ya omude ma ye no ene se bambo ejina tukuo military fo wom afe National Intelligence Bureau NIB fo ena police fo ena to kese se wonom okohwese be ya curfew enhana ya wode ma wonom no wobetimi edi so pepepe na wochema bosumi etwa mu ne de neto so aduonu nsia no ena wonom kwhwe abayile dwa bi ye wo ho no se nipa baako ne wonom asore ya wonom ekwakoye eniema kogugu nsa ne ade no ena ebinum ka so omuntu omu ho ase akofa basabasa ye ba ya enipa be se ennan bi wo ho eto ka wonom a ye kasa wo kire se nam so ama wotabiri omu ane Accra Circuit Court edu omu kwa setena no a kire se wo hwe na wadi wo mu asem no wo hwe na semra no ebo wonom dia baabi ese efata so wadi wo mu gina no wadi wo mbegina ama ye asua de e de ama afoforo ye to ansem ne so na yakwa akopie mu ewo efiankwanta ye koi ewo atoya mantam mu secondary emfinfin hwa
ni ayate na se akwadai wanya mfinhia no edu 10 years ne se pa ode ne ba wiase abomodin ahwe Nyankopɔn nim ne bonsamatiko atwa akwadai mprepa chen Yesu de ne bi ama na chi nyina papa chese nyesa bia keke moja pa ya epram akwadai no na enya asem kuma enya assembly member ya won patam ho eye Diabene electoral area odumenyamfo Albert Yale eno bomodin awura mu anka bia papa no ko beku ne ba no wabuna tietie na yasi nyina ama chese akoda no wontimi kura nhome abusia join ye wo Facebook eya SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra join ye ho na fe wo de fu oni behwe ade sei kakra bi papa ichire se akoda yi 10 years o wakoyira safoa nti wachi akoda no abono ama nya atu akoda no nya simkuma na assembly member ba mu no ase o no kure wono ho enu obi na sutre sa akwada bi ne se bo ne pa nti wonko boa no nkoje no enu okọ yokohu sa mpa ne ntempa no a enu oya sa ne wono mfa ne mpa ya asabia bi nko na wonkoje ya rehwe emfama no nti akwada no de me de okase oda ya asabia ya woje ya rehwe na ne se no a wodi sa nyambransem no wono nso wakodi prosifo ensansame na wo chese ne se ne de papa no ni din ankasa sa abre de yentu ye bo asiansa sanse prosifo gu so toto na no ena afei papa no so kire se nienti kura ma wo akwada 10 years se wakwa ira safo ne se akwa na so oden wo se na so ye de ye butu panka sojafo na behye na so oden ne papa wo ka asam kire na wonte ninti na kwa ira safo wo na prosifo se hari adenti na akwada so oden a ye bo no tietia na ya ase prosifo aso asem no mu wo mo ye mu hwemu ne ye wa kire bia no one the best no SOMPA kase me so de asometiefo young toothpaste ne brush no nsia kase bono ne yeto so hot bite na yeto so na senior research fellow our sanso ye head virology ewo Noguchi Memorial Institute for Medical Research Professor Joseph Humphrey Kofi Boni nasmo de to just COVID-19 na aba na yedi hu nkomo no ewo soro sin ye yatie no ewo soro pa esin ye yatie no etrete now no na University of Ghana Lagos na be PM say COVID-19 no amani muso amanipa be yo ha enenso 107 ene omanya yare ni bie wo mo sha suspected infections kra no 316 na eno ena aba be dedi say wo bo amane say enipa bebre yare no wo mo enya bie no de ya report no enu sa de ya report no enu ni ya report no ye ketwa kra wo sho mo omanya bie no a edoso ankasa etu ode afutu ama Ghana for se Ghana fue amutie SOMPA 106.5 FM Accra na mo nsha no nso COVID-19 safety protocols no yensan ko yachi sankofa yachi sankofa yenchi sankofa yesakofa eyeyie wo bia nsanfa safety protocols no nya adwuma wo ba adwuma she nose mask na wo kan nso na ebuto hene no wano so ana de atoso biem fasamna ni nso ohuro wonsa etiena se adwuma mu awo ba fasamna ni nso yedi nso ne samna besi gate no ano fa nso ne samna ohuro wonsa ansa no wawura mu num nso so ya anum kasa mineral water ana enu achi no de fa ni social distancing enti no memmeme so atiase Jeremiah kowachi apam mu nkomachi obia ma obia nsimi office ho obrempon kowachi COVID-19 safety protocols na ye yes for social distancing enya adwuma ana wusu obi enya bia avoid the person it wusu nim so anya COVID na memfansie wuhia me wa COVID is as we read the Bible no kra one of no omo epilepsy sa yare yi yare ya leprosy akwata one am say I'm unclean they all can say me wakwata mo obi ameme etu so unim say wo COVID ni bia de esese wo ye ne say wo nam a me wo COVID mo obi ameme me wo COVID mo obi ameme me wo COVID social distancing twunwo eno chese wo ye nyamedwuma eti we nu nsem a Professor Joseph Humphrey Kofi Boni wode amagana for dabi enyesa no hwea for bowa almost na kamu do just Legon here just a small community in the whole of Ghana the nipa no more Legon no they are not always here people move around in say ka say ya confirm it to have say area na mo pamoma en ka say me dem wo ha sentimi nya bi dabi enyesa o say hu say for car for movie meetings yesi some fafra it's near so bon ban and can say Legon for you been to the way they be dabi when home ban sa nose mask yen
social distance na ka ho atom ye bombodin obi bowa or coffee and beno and the post orders of home for what hospital Sunday na ko twaye na eni ya etie Professor Joseph Humphrey Kofi Boni na wo be wie na prophecy wo be sese edubra ensuo to a wo sensuo to a na sa yare infections no a ye friend respiratory infections no na wo hwe no obi bowa obi ni hunim asi eni sa de man esi akoven no so wo kan wo bi eti esese ye ahweye ayaresabia ni bebre etimi the samples ba ye nso hwe no na COVID-19 say na me kai no say baby me adwuma no ye baby aye for national influenza center na o kan national influenza center say center omo test influenza like illness na that center o share the whole your hospitals for her omo dey sample fi ho eba aye hwehwem na ne hu ne over the years they say it shows that say pa yere we what say influenza like this the cultural enti e ma adwin say legon kwa na that dey we esi ho dabi we enye Legon kwa enye University of Ghana Lagos so makodi whole weeks intina edi we aba eti o manfo nyina enya hweye futuo yi every Professor Joseph Humphrey Kofi Boni our senior research fellow head of virology ewo Noguchi Memorial Institute for Medical Research ena yete neneno na COVID-19 yade said ye emuasia pagya no na yenya ntiye say wode wani ekiremu ewo from mantamu a Why abaya sabia ye no ewo ho no Metrevota Regional Hospital no eyade a enkwada ensia afe hospital adwumayefo no so no mako be said de wotwe ensia 86 ena wo kire say yade COVID-19 ahodwan yade bia kokyekire wonom ama wonom egu ayasabia neno ena ayasabia no panyufo ti asem we say hey moti asaba Ghana for munzu ha mani na wo kire say sa data na information na man for the nam no 2021 bra COVID-19 ni ma na homene so kodin pempen so bia na ya agensam wo man mu no eno ena de omunya ye 2021 no enkrofo bia sa akwakofa adane ani se na pempen ya na ye wo kire se wode wani kire mu ya sabia ho COVID-19 case bia eni ho a esi wo ho anase aba ho na eno nti wo mu kire amanfo nyina se sansem no ene na mo from social media agentre ha wo ho no se woti anase wo ho a na wafira wani wo ho asa bunua e de egu wasom sanse ye kasa de wonyankopon adawrement no eye Volta Regional Hospital ye no ewo ho wo no enya de COVID-19 no wonsa etimi aka bi ewo ho ye to ansem ne so ne de ani akyeremu ewo ensem foforo mu abato komisa ewo mayi mo won de nkrata e de abamontene so wan kyerɛ sɛ ya ye kasa ukopie mu ewo ablekuma no fa abato mpeso ya so anya de a wana musini ana se mrasebedwani ya wosi wana mu e Ghana mrasebedwa fie eno nam so ama sese mrasebedwa no won akonwa na ewo ho no adam panpa eno nti won ahwa hunu titiri se na anu abato a won ko so afempinu ene aduonu nan mu no mentime wanse bi esi ye won mo kire se won hwe won krata mu din polling stations makomako edunkron won returning officers wo ho no won mo antimi anscan won polling station results no amfa ama collation center ho nti ama won mo antimi anye adwuma ne yie na won mo aye no benkum ni fa prato sa MP for sorry awon so na edi nkunim NDC for sorry awon so na edi nkunim eye straight nanso ni nyina mu no won behunu no na ese niema no nhyeda nkoyie sa aho eno nti won mo amadwen se easy for aye won adwen se sa polling stations makomako edunkron 19 ya eka ho ma ne beye aduasa enson 37 ewo sa mansini no emu no 19 nyina no won ba sa awon sa beto aba ewo sampotem ho bio eno nti sa wotete sampotem ho bia na wa hye ne so pa wo kire se nyame ya adom a bosumi ne da etoso edu baako eno won be hye sa adwumadie no ase na ne nyina no won eye wo mu wie pe na fe ne wa kire bia no won aka ne nyina bom na wono ahwe ahunu nipa kora odi nkunim ewo sa abato no mu se ne be betimi aboa ama wono so enya representation ewo Ghana mrahye bedwafie ye toa kase bono eso wamampanyi His Excellency John Dramani Mahama 24-hour economy no wadanadi na ye fa bibi nso accelerated export development program enu nso betimi abo amane niema ye no ye dibi beko amonone na ebeboa ma oman enya ajapade na wo chimse 24-hour economy ye fa no national research na ese research ne ye de aba ne se oman no enyina yie na fa ye siesie ne foforo ebra wo mo dadwumedie no odi no wamampanyi His Excellency John Dramani
Mahama chire mu say 24-hour plus agenda no strategy bi a ye de aba say ye be increase productivity enema hodo ye ne Ghana ha no ye betimi aye no bebre it is anhwehwe we nyina no ankronkro nyuma e ne betimi aboa amana bam prekope. Today marks the formal launch of the 24-hour economy and accelerated export development program, what we now proudly call the 24H Plus agenda. This is more than a policy initiative. It is a national reset, a bold strategic shift to unlock our country's full productive potential. Today we reclaim our founders' vision of a self-reliant, industrious and inclusive African nation that works with organized creativity and ensures prosperity for all. The vision behind the 24-hour economy and the accelerated export development program was born from reflection during and after my previous term in office. It became increasingly clear that Ghana, like many African countries, is trapped in a model of unequal exchange. We export raw materials and we import refined finished products. But we knew that we needed to go further. Omampenyi His Excellency John Dramani Mahama ena ekasa ena Augustine Tando our presidential advisor ma 24-hour economy no wanu nso the way etoso. We have presented our 24-hour plus incentives package along with its impact assessment report to the Ministry of Finance for final review and adoption. Our proposals to the Minister of Finance Minister aim to simplify incentives and eliminate unnecessary bureaucratic discretion, thereby discouraging arbitrariness and facilitating the automation of processes. Several 24-hour plus programs and documents have been in circulation for a while, in print and online. The program is available in a full version, an executive summary, and 8 sub-program books, each of which is self-contained but part of the whole. For example, if your primary interest is infrastructure, you can read just the Connect 24 sub-program. Any ye Augustine Tando awono and ye presidential advisor for 24-hour economy ho enhyehyeye. Encheye ena to yirenchen bi eto Lower Senior High School asuafo be senso wa bra na wonom so etwa black voter no ede oni akire mu akwakoye jogging na rehosam ye si ye no se nipa nson eyade a ema be se enum ena mema mienu krana nan wonom ahwere won kwa na ne nyina mu no ena eye wode wani kire mu ewo mrahye mu a mrahye badwafo no etonsa ede frɛ eye omenyi ye interior minister mekire amanyo so afo se womra na adekodi enti enam so ema sa to yenkyem we se yetena ho ema ne to o my Ghana no wonfa mu nkyeremu emra esan se ye digya wa ne ye dia so awo se obi betwa nsuo obi be ye niema bi ebetimi abo na setena wo man no eyo no eye ane tetu no mansoafo ene se na so na sa wotena ho ma adehye wo mokwa akotwa nsuo se akade ne niema ye ode bebo wo ho ban na woni binti no wakwa akohwere won kwade a wonfa anu ye emra nenne yewra monyafo Muntaka Mohammed Mubarak asawase no hyebedwani woduru ho no eyade a wode nsam dodo na to dwa kire se achia emu ye esnabebo nyina de na se niema asi akono wonom aye nhyehyeye ya wonom de enkyerekye adwumadie ema wona wakabie wom ewo subonto ho nsem nyina da ewo mpotam wo nanu ntini wo kire se Upper West Region Security Council no so ena edi dwuma se beye asuafo operators a wonom de kanus no edi dwuma na se ewura no mai wo wono wonom mo nkyerekye nto mo gidi ye se Bra Ghana Maritime Authority mpanyimfo so edi life jacket ni bi akọ na wani da kwan sa wo sa hwe kire ama obi a obetwa nso no watimi ayizi se be ya sa ha we se bi tuninti no wo wogidie mapasa rehosem esi ye no enya de a ebi bebe biem ntine ye hwe na ya bode aka no eho ban ye Muntaka Mohammed. Mr. Speaker, the Regional Security Council, through coordinated effort with all relevant agencies, have put in place the following measures. 1. Regular sensitization of Kanun owners and operators and residents along the Black Volta Basin. Sensitization of students and identifiable bodies on the maritime safety. The Ghana Maritime Authority has provided life jacket to canoe operators along the river. The Ghana Maritime Authority to conduct regular monitoring of the canoe operators to ensure that they use this life jacket that is given them for the safety of users on the river. Ensure all canoes are regularly maintained and then provide psychosocial assistance to
students of the Laura Senior High, especially the 3 that survived. Sɛ nipa du ya enso no fa wonom na enso ye wu ya na ka miensa wechire eno na wase wo ba bepe empanyimfo bi e ba adwen mu ensem omu ya ade enim de ewo mu sɛ bɛyɛ obetimi aboa wonom amatroma biada ebekwa akɔfa wese so de abrɛ wonom no watimi ade wo ho ede afrim yewura Muntaka Mohammed Mubarak Interior Minister ene ekokotie no e ye to aso ye gusu gina Ghana mrahye odafie ho no a na enrada say odi wani di parliament wona asetena na chikakra after mpo say National Day of Prayer ni wiye no wona ko mo asetena so kodi won dwuma na eho aye say beja ene say osofo be de chie ya hwe Ghana esikasem eso yera Thomas Ampem Nyako ya no kra isan ya mrase oja ni di ma esojama ba to mpeso aso ho na wode ensem bia kwato mrase oja fie ho ya wonu guso finance committee ni guso wona hwa say sika bia watwa to $360 million. Yamwa na mrase oja ne ntum na Emma World Bank project bi a woni Ghana ban friends International Development Association IDA. One more second resilient recovery development policy financing M1 pa. Na we no wo ye ede aboase na be ya o man sika sɛm ne betimi agina ye ne edi kan ebo anso ma sika na agina ye no na inflation ene adwade ye ho nkomo nyina no atimi akɔbɔkɔ tote na o man fo nso asetena mu atimi akoyi ne nyina mu no ɛna ranking member ye oda finance committee ne so ya ono kro ye esan eye ofanse mrase odwani ɛwɔ ofanse ayire bi mrase odwani orimanya fo kojo pon kroma ne original national say I mean how for the way budget ya de ba ye any presentation ya de ba ye no sa wo hwe mu pa no a wono asa wo akasa wo hye da hu ne wonka ene wo keka na adwen wo ho pa na nso owie ye no empani se wo ba kɔ obi nso baba ni nyina mu no ebi kɔ na ebi ba ye ba gye atum enne mra se be gya kɔ asetena ye se $360 million no wo mo agye atum se Ghana ban wona ne aka nyina won keka mom. Speaker, first is the subject of candor. It is important for the government to exercise candor and full transparency with what you are doing. If you notice the communication that has been associated with this facility, be it in the media or even here in the chamber, on the order paper and the report, there is an attempt to obfuscate. Minister, this is a loan of $360 million that this government is taking. But because they want to hide it, they are deliberately describing it as financing. We understand what financing is. We do. We understand what it is. But Mr. Speaker, in this chamber, over and over again, when the order paper appears, we talk of a loan agreement. We ayabesia ena wo kwaje emfa nkɔhyɛ na tade nkɔkase we de financing brofo akɛse saa oromnya mfo koyo pon kroma na de ko ho ntintin wo pagya ne nsa ɛwɔ hɔ no ɛna wo kyerɛ sɛ no korɛ ade a wɔn yɛ ne de emfa kora na nso ne nyina mu no mrahye pagya na kyerɛ sɛ $360 million no Ghana nkɔgye ɛfa bɔbra. Meka wusa ha SOMPA 106.5 FM Accra na hot bite kase bo ena wutie no ye tu fande akwakopie mrahebedwam edom kuma wo mrahebedwam ba no deni ye honorable Alexander Afenyo Markin na wode atudwa se wone bakaso akantempo no a atete se konte ba ye nwie da no ebra so se ye ho adwuma efutu mrahebedwani kire se ebra so se contract ya ye de adwuma na ma no no bebie se wode to no wode to ena mfra nto ena kwantempo bi te se oda ofo se kwan fomna kwantempo wa Ashanti region no ni nyina nso ehia moa. The AKOSUA Winneba Road, the contractor has left the site and it's making motorists, the motorists are suffering. The Odan of Wase, Mr. Speaker, your constituency, yes. Your Formina roads, yes. The contractors have abandoned sites. Mr. Speaker, I will just plead with you to let them know that these contractors are doing major roads that need support. Mr. Speaker. Eni yeti ye dom kuma wo mashebedwem ba no dani honorable Alexander Afenyo Markin na yada so agiremu ewo akwan ya tetia propansam na wiewie sa danko ne adu ewo maiga na mu no na wode wani kiremu ewo wamase ekroba akoye no ehye oboase kropon mu asantemantemu a adehye ye wo wonso wonsa egu onti ya wo twadwo wo chesa twetwe ho nsam na ye den ade ama wonom enu nti no ohin popro ye wote adwa so ede ma wonom na nakwadwo enkroma ye wotoso mienu wagina na adehye anamu esu ede a champanyfo esa de adesre api so akwa ma mu sei
ye ka ba ya pa hospital so kakra bi bi ka ho ana insurance so se here su ana tiafi so se here tiafi timi asiesie koma ye ti aban o ye sent omoye ma kwa no titiro onye maye so asbeke de ma no Ayatine nkan ayo hene ya wote adwa so wo mase na nakwadwo enkroma ya wo no etoso mienu na no de sem no achi no ene krokra chemechro assembly member ya wo so opotem wo woni manyafo Nicholas Rekubrobe wono so de kakra epi so adwumo hwe no eda ni wura no ene etifree ebu bia uko assembly kwa ya perform this assembly no omo eso mo kan say wa ma se ne se ekese no ka o ma so di wa ma se kwa assembly member dan so aban se enti aban bi mu a assembly enti bi se assembly ne ka no enti se ya ha pa akase da ne nkro ne ni nya so tito kokotenten wa ma se kwan fu nya betre ebeka wa ma se enti ne ye de tumani ya kwan mu nya ba ma bebu mo ma aban so enti se na mo biara o mbetu di aboaye bia ema ya kwan from DC go to DC ni pen for so na aban so enti na o meboaye Assembly member ya wono ewo oboase empotem kroba akoye frɛ no wamase woni monyafo Nicholas Rekubrobe ne de ene yetie ye gusu gina mrahye odwafie ho no a yenko ya chikakra na we ye ngomasua mu de osofo ya ohwe Ghana ngomasua ensem so ayo ni mnyamfo Haruna Idrisu wodi atodwa kyese Ghana ha ya hwe yi a abefo ya fa so edidi dwuma na ya ka na ICT ni bi no ahwe yi a ba bi agina pa no say your friend say better connectivity pa de ye nya bi na wodi nsem wanyina tudwa e wo bra Zimbabwe wo mo amanyofo ye oho mrahye odwafo oho no eba ne na so nsrahwe na woni no e bon komo no de sa asem we tudwa no kyese no kure se wan ka sa asem we pa ebe ha no sanse ene akwada kosuku a yesi ICT kura no se enye compulsory biem akwada no wo pa no osua wo hunu na se etie bibremu na ene AI ena eye bibia na nso akwada yi wo pa no osua yi eba ne sa ye be ne den. We do have innovation hubs. I recall when I was Minister for Trade and Industry, we set up the ICT Park of a free zones with World Bank support of $10 million in the Tema Industrial Enclave. And our institutions are doing pretty well. ICT still not the best. We have to get more connected and deploy more fiber and broadband. Internet connectivity and its usage not the best, but I can only agree with you that Africa still has a governance deficit and governance challenge, and I couldn't agree more with you that even Ghana, we are still major exporters of gold and cocoa when we should be adding value. Connectivity papa emfa mwa ma ya ICT no entimi nkonka ntisi ya hwe yi a niema baje nsrepi wakasa wi ye pe ena pani a wono nso edi Zimbabwe emrahye odwafo na ba ya ne nyina anamu anaso odi wanim no eye doctor Tokozani Kupe wono nso de kakraka no wacha se ebiman kabomko ene ebiman aman hodo no so aban nyina no wonen kamom na yemwa se ne be ya niema betimi akoyie ewo abefo ekwan so. Wie na yetu akasiebo no eso no na management a womoda Ghana Water Company Limited ano eye Accra West Region womo de to customers nyanim se water treatment plant no adwuma bi ekoso enu nti womo atum na to womo atum no womo ye emergency repair works bi womo eye nsiesie eti enam so ama dwumadi a womo edi enti no ena efi anopa no ndu ekono a na ensuo no emma ekosi enumre no num se de womanfo ehu no no omanfo a womo eti kolebu dansuman mamprobi weja ena weja gbawe ho nyina malam enya kwashiman ablekuma da akoma kanashi tesano odoko so wutuom la pass achimota North Industrial Area wo nyina ekwa bedediem nenso Ghana Water Company Limited say wo mo Ghana fo nyina so atese ntitu wo mo tisa mpotamo Accra West Region no se wo mo mfa nche enye boapaye adwuma bi no wo mo ye no ntine nsuo no entimi amma se de wo mo epe no na sansem kroya bi na ECG fo so ede ababetu dwane nyina ne sa wokyeresa adehye ye wonkraboponi mantama senom ene tema empotam wo no efi okyere nyankopon ya domo a anopa nonkro ekosise anwumre nonum ebebo no enyina nankane no
wɔnom ebedundum ne kakra no ti adehye bi ankra ha sɛ nom wɔwɔ ebi te sɛ ɔdɔkɔ Awoshi Mandela SCC Sunny Coast Afegbawe ene Achimota no plan ene empotemu ahodoɔ bi wɔ hɔ a ɛyɛ ade amonkanea no ɛbɛkɔ na eno echi no se temampotemu wɔn so no ene oduma se ɛyɛ ade a mosomo de no benya bia wɔ hɔ so menya Jericho Roman Down Underbridge Market State School for the deaf ena empotemu ahodoɔ bi nso a ɛkeka ho no ɛyɛ ade a mosomo kanea no ɛbɛkɔ na no eno de ebe free wo anopa nonkono ekosi awia no nan neno ena mpanyifo ebo amane se papa so pa homa so no enye nanu mo de ne yie muntia na de wo ye ni nyina no ye se wo tra won kwaba mu ama emiamia hodo bi anyina ma hoden kanea no wonsa enyanka bi no watimi ama wonsa ka bi nanu achimpo no wana wo bi dadanso no enhye da nyina ne naso ena pleso wo kina pleso no so no waye nsiesie mapente no wei wo haw biada ede ababia no ECG mpanyifo se momfa nche wonom na ne nyina no eyeye de se be ya yankanua ho nsem no ebetimi agina so ede amayentia ye to aso na afa ye wuramu ewo amanyosem mu kakra opanyi afa ne se pious enam hagide wano aya kasamafo edema onumyamfo Dr. Brian ya champon ne campaign team no na wɔkyerɛ sɛ ɛyɛ na amanfo bebree wɔn ɛhwɛ wɔn ho sɛnsɛn mpanin kura sɛ ansa na bɛmi ne ɔdo bɛaba no ɛyɛ na wakari utu ahwɛ na nimonyamfo Brian Champon deɛ wɔde ne ho wɔn nan wɔ bi ɛwɔ sikasɛm ho ɛno yɛ number 1 afei number 2 wɔka so wɔbɛyɛ wei a wɔyɛ deɛ ne a wɔbɛyɛ ɛno yɛ number 2 ne ɛtɔ so bio ne sɛ wɔyɛ obi a wɔka nipa bɔ mu wɔyɛ obi a MPP mu si ɛka sɛ obi a okura ne mu die mu paa Dr. Brian Champon abetifi mrache bedwani wode nsem wonyina to dwabra na SOMPA kase ebusa nsa so na ugidi se onimyamfo Brian Champon wasafata wodi fata wokura ne mudie mu eba ne sika ne mu odu so obetimi ade aye campaign e wo MPP mu se ya yegina mu no oh Brian de ono no wo hia wo bisika ena wo hia so se wo beka bibia ena tobo na yesei da bi wono akasa no waboa ne ho asie ena waba se MPP fo wono nto aba no emfama no emenu dura Iwa Brian Champon odinidin ebeko yebebo apro Ghana nyina yesremu unti na asem no yie na momfa nkwa adwendwemu na monto aba no emfama no na obeka party na bom de ni ho ye no beba fam ebiom no obedi yanim akukuduro mu mememu obesori waka odiye kwa okuno a onjaye ewo ekwantinfi ebiom so no etuo na ayekura no abuba yede shemo atumi etuo no yes the resources needed no Brian Champon is resourceful so say be a resourceful anye say onu nkoya butum sika obi a resourceful a onu awade ne ho wokura ne mudie mu ene wo kukuduro ni wobetimi aboa ena afa duru ba bi kura mpo okuni mo heden a onyini manfo oma wobeba abedi animu ama wabekoko no akosi so mbedi nkunim wei eye onimnyamfo pious enam hagide wono ekasa edema eye Dr. ya Brian Champon ne campaign team no na yeto so no na the Economic and Organized Crime Office eye yiwo kufuo wo mo panyini baako Maami Victoria Akaji Asamoah wode to Ghana fo nyina nim sese wonwusu obi ewa japade bi anase wonwusu obi eye niema bi a etia mra esumase japade a bomadian se ubeyi mpanifo asotire eya afabra bonten meyente na ebra corruption watch operation recover all loot eye ora wo mo ye na wo mo church omanfo mu no ene wo chem se wo mo ye adwuma eti se bi akwan bi so se bo akwan so esumase ene obi afasika bi obi asisi dan na wate ho asem a na odi ni nyina aba bonten. People have information, so we are using this platform to plead with all Ghanaians. If you have information on any corrupt activity, on any property that somebody is hiding somewhere, offer that information to Yoko FIC OSP so that we can take the discussion, we can take the investigation from there. We also want the media houses to understand our laws, knows what we do, and be able to advocate for Yoko FIC, the job that we do. So they can also use that opportunity to inform the public of the legal processes, because some people do not understand, and the media has that platform. We always don't come on this platform, so the media has the platform to be able to inform the citizens of the right laws that the institutions. Maami Victoria Akaji Asamoah ene de sansemi tu Ghana fo nyina anim etu yefo aha ye SOMPA 106.5 FM Accra ya wo meso ye ba ye de aka nyina ebeto aso.
Medo Edrano pa wutimi to boase etwitwiwusi o ado na so ni se mede yas toothpaste and the brush and the twitwimesima menya homka senti na ye bokoyi na medie me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anase de ehia me selfimfem me biem na wonhwa se mesi ayefita asesrecha homa na eti brightens yas whitening toothpaste and the brush and the midi shimisi enti na wo se fei na yas total care gel toothpaste and the brush ni de ebo wo se ho ban demu ni nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukretodo. Yas Herba, Yas Whitening, and Yas Total Care Gel Toothpaste, and the brush. Abusian Chamfa. Sawo Pedudu 2 Ewon Kran ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and the brush abejaso abeboy. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim say say prostate. Na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na Endpoint Homeopathy Clinic. Anase kidney, liver problem. Wofa baby ena adjujo. Na de friend the premature ejaculation no a. Be maybe a woni wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi na wo ho. Anase bia wo hwa wofa baby na adjujo. Kidney problem, prostate de. Endpoint Homeopathy Clinic. Kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewo konoma boy here. Ena Accra hanso so de. Wo mu ginemu ankasa. Ewo Spintex bebre friend share signboard no. Wudru na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obi an ebechiro. For Endpoint ewo 0244867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mu dem fua. Kweku, minim se wayeshi. Nekwa manane. Now so ebony show one embasso. Malehon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but it also got. SOMPA TV, Emma Aketuapa. In fact, Emma Aketuapa, na Aketuapa no so nia wani beso ni bia. No nti na medio nua do ne no kredie kanfo ama say Aketuapa ba ko a wo hia. Say odu ani betirem 21st clinic. Wudu 21st clinic a me pa chotie. Yade bia ha wo no. Wono mo ebetimi ahwew atu ase. Wo mo nsoro yade o. Wo mo hwetu ase se na be ya ekwa ensan so mabio. No ma twa ba ahwea no ne no ano no. Afetie ne wachire ba ko ne se o se o hwa ya na se osire mu ho no de men ka na sa osire mu ho no ya na emu ta atwetwo pa osire na chi efi otu ase e ba sa na ba na kokom ho no emu ta atwetwo pa mo eye siatika ya de na wonnim ntia ya na se o asa na ya titiriti bi Falco 21st clinic na wone mo a wo mo da wurumenti ene wiase nyina te yade anase dimpo efe ne siatika eye wan wo mo ntia kofare bai wone kwambofo no wadawro ma na ye hwehwemu esan pe ho aduro anoye edeka ho eye 21st clinic wone adawro mentia me pa cho oyade no a ha wo no ko na wone hwe no nyi mfiri osuo enkran ha tantra he run about ombutu otama wo mo wo ho na Africa so a Kumasi sunyane tachimai na Africa nza takwatakura de brekum go so na obo ase nyina no yetwe ho agu ho a ye so manfo ho pa me pa cho ya je numbers na frɛ 0540
311 311 0540 311 311 na fe oni ya bonkomo ade a de wo akatua pa ne ba ko ni o wunya kodru 21st clinic ni ya show ya twu moja ko lab ko hwe ni nyina wie ni ehunu se da bi wo de no nya se ateka na emom ebia na ye haxa mixture ene ya se de ma wo a me pa chona se wonya osa no no ye funkuro osa ha dwene papa wudidi aferi wani di nsu aferi me pa cho kwana yemfa haxa mixture emfa mawo ye friend osa tamfo eno ne ne betimi atu osa na se de ama wo ne topa ye ene ne nsuo eno nti ye no mbom se ne be ya wo betimi ato won tempa pharmacy ne heba shop nyina mu nso no wo benya bi ato wuduru ho na so so oni bia je numbers yi na fama no 0240 328 310 0240 238 310 and afa 0203 822 855 0203 822 855 enya mo ba penfo ba ho makoda no fo na akoda wonya mfinhia no edu emienu Area yenhwena yentoa ensem no so na sanyada BC so hwetwe no edru so ya sompa kase ye bo amane no yenkra tofo ni ya woto nkra sentimental de ma ye ba obedu ye ne twetwe nkomo ema nanu awod na ni kwakire mu ewo dwaben empotem ho na enkra ya wodi free wo ban na nya de nyina ne sen so hwetwe no na ekoso BC no eya de ankwada ne bi wo ho na wose wode wo ho ekam ho anaso wode wo ho hyem na wotimi kwotwere na so no gala diente no galamsente no wakyerese wakwa ne na wonum akwa akodi nkakra ama wonum agya nso wetwere na towo e na wonum di galamse asem sei eto municipal chief executive abankra chepanyin ya wono ewo empotem wo Era Yunis ohine wa ensu nensam ema otu hu na moye kase ya no sompa kase yanya results ama wakyerese wone nanano mahia ama galamsefo no omo ye site on asinyina no ehia ma ye kase de wonum nyina free site wo se be ya nkwada no wo mo mesua ho nsem no ebefa ne ntampa e de frientia honorable Yunis ni nsem bi ya wotoma ye no yenkwane yenkotie bi mra ye no omadinsa wo so sesi ade bibia da na kwa so yesu yetu omofo se ye papa John Dramani Mahama onka so obetu omanu aduane agu na emom no omumfa anamompa ekwan pa ombetumi enya omonkrata omubetumi dia ye adwuma eno na yeguso aye ne omoka samre di omaja omunyuma nyina e de agufo ena monyankopon pa ebo aye ebu nti omaye asuti e de amaye asukufo nkwala bia nkosa ifu se ye ne mpanyifo ni hye aye no ya mo omahuso omunya ye adwuma na ono panyin na Abusiani Payatine nken eye municipal chief executive ya wono ewa Santi Dwaben honorable Yunis ohine wa ensu na no disem no echi no ena Dwaben municipal coordinating director wono ene eye kropon no panyipa ya ntoto nyina da eda na bem Dr. Steven wono so ede kakra epi so say if we don't eat with care we will all eat now and die, and that's not what we are opting for as far as humanity is concerned. We may be pushing to ACCRA to see how best we can sit with authorities there to get a strategy which will help us to do some sankofa to rebuild the whole place, and we supply them with oil palm seedlings to recover the lands under our strict supervision in the near future. Coconut and other cash crops that are deemed fit for the area. Dr. Steven Ramwa wano ena ye job municipal coordinating director wano so ne de kakra ena etwagu ye ye to ansem ne so na ne nyina ya galamse nkomo ya yimo nia abetodwa eye ewo ma yimo no amanfo bebre ya no wona eka ene abandada ne pensumpo ene wona sha ase ese ebe ya nka aban won declare state of emergency sanse baby o man ne gina ewo galamse ntokwa no ye gina manabofo achi eno ena pani ba ko no ene amansan din kita ho okọ asoye ye hwe ensase ene efomagudie ensem so a wono ekasa edema won ba ko ye frɛ no pa kwasi scandal wode atoje chese hwe untimi mfo ano no nwere saa keke ohunu ansa na do ano bedo nwere no ahunu se ugina baabi papa se o ka se ye declare state of emergency a actionable policies bend the ka ho ntia or the cancer na sa manfo ka se ye declare state of emergency na ntino na so do ano atum na we can be there bi ansana mampani anasa ban be se we declare state of emergency no na oso ahunu se wa hye ne manyina yie wa so na kwankro ansana odna no abosa asem ne so ne nyina mu no wode nsem sei ene to so mpaka se animu. If you were going to declare state of emergency and you have not put in the relevant mechanisms that would give effect to that declaration, then perhaps the declaration itself may be moot. It may be much ado about nothing. And on
a couple of other platforms, I've had calls to again use a scenario to explain why in declaring a state of emergency there should be backing mechanisms and policies. And if you would indulge me, I want to repeat that scenario again. I mean, repeat it here. For instance, if let's say that at the start of a year, at the start of a calendar year, somebody who is a Christian goes to church and says that for the entirety of this new period that we are entering, I'm going to dedicate the bulk of my life to good living, righteous conduct. Now, after that open public declaration, let's assume that that person, for instance, were involved in what are some of the moral ills that we have? Let's say, for instance, armed robbery. Any ayati parkwasi scandal for no any amansan edin kita ho edema ahye nsase enefum agudie ensem so no chese ye ntimi mfiti prekope empoye sen enya sa emoja enebeba ye twa so na fe ya bomodin ade ani atrem ewo amonone na ye ko Donald Kwaku Trump krum wode nsem atoja ene wa ma wone wan 1 2 1 number 3 wode kwama Japan fo wo se na no ya wo ba ye wono ahwe nkrata mudin ene tariff ahodo wode ba ye no wo ba ya mo manga na kra nya ye de eno na ba ye Japan fo nso wo mumuni ya won si afere China fo kra mpo ba ye won bo modin ne Donald Trump e kasa ya ma no kra sese wa gogo ne taduam kakra na Japan fo de wo mo ayiri won taduam dendenden as wo mo de wo ma bo mi mfi taduku eno na Donald Trump kire se sa de no Japan fo aye no e bo man pa eye straight na nti se wono anhwe yi a wono se wono pa America a wono da no wo mo ni Japan fo ebe ye deal bia se na kura don kan deal mu ana moye na mo so wono be ye deal pa dwadie hu deal de tinton tan wono awie esan se wono ba ye okwa America eba no emo pa dia e de bi ho nanso eba ye Japan fo nko kamienti a nya dia wono mo ebe ye hwe eni America fo dia di kaso bomu afei emo ya won di free Japan krempo ediko US no nya dia won di be ko biu eno ba ye America fo so kura so kire se wo mo nto emo enfree Japan fo ho bio ena Japan fo so wo mo so nto mo emfa free America fo ho enti dwadie pa de wono atwam tinton tan eno na Donald Trump se woni ahwe ye nia wono ye eden sampa na bebra woni o na Trump ka se wie ye pe ena Japanese foreign minister Takashi Iwaya wono so ede kakra to so call Washington DC wono o che se ni amba ye bia monye Japan fo ya bremo Ebusia yanhwe na mo messages kakra ya mode abano Hajia special local foods na environment yankenkan ne tew emfa emamo na ye ka wo se Hajia special local foods no se wo peduane papa aduane ya niema hodo ya ye dia ne nuane no ahyemu ma na enya dia propro na essence wo suro nyankoponte no wode nyamesuro na ye na aduane no a mesro fufuo na wo pe ene aburabunu nkwan anase bia wo pe ne katekwan abekwan anase bia rere ene light soup bi ni nyina da eya de adopa no nwotweken na ye krado ewo ho banku ni talapia papa bi ya ye de hyeto enso afa no eya de wonsa beka wo pe cross stew anase ne soup no so a wonsa ebeka bi toza afi wachi jollof papa bi fried rice abetie aprapransa aduane be na abeto no na nabuchi so ya no wafepa mesro for the chiremu ewo Hajia special local foods na chira kwan no ewo hacho atomic kwan no so wo be transition na eya no waje delivery guy no the number se CA social media handles ni nyina so ye Hajia special local foods ye de bibe browse se CA ma no eye 0246 359921 0246 359921 na Hajia environment no wonsa ka bi wo to bedin wo to nsa fredom ama obebo uchi dom e wo dwumedie bi a wudie ho e na nananum edidie esanse ho na nkasa na hote e na nuane no so ye yankasa ye die mu na ba bi a wo bia no mesro ye akwo ne kodidi na wo ho so entimi ento ewie ye nhwe na teacher kujo tepa anyina soso ne message awade for Facebook wa ba no se na dede yododo na no a fa 24 hour economy no eno anything wase production no ye benya enka ne nipa no na fresh o ade we mla ansa na bia wo so watimi aye bibi na we de nipa mfre ye wo so a wode ba nso so a market na ya wo se wo mo didwa wo mo no mo frɛ na mo mfrɛ yin ti no de nyina no ase anything baba mahama efri oboase eno no so ede ne de buy was 24 hour economy no say the adania ya 24 hour galamsey
yo happy birthday wase ekọ e de amada che hene anabo Bismarck ose akovia yo chenya me yadomo a anopa na de aba Ghana today no so na ya kenkan ne ye e de amaw na no Akua Boaten Akua mo Boaten Ablekuma Central and what the buy was say Electoral Commission one mo gire sie ya wasi say one mo ba be ye rerun and almost abeto aba for 90 police station no was see more remo way what they bo wadwuma ho ban ana sesen ene emre ne nkrabia ene be kire mensa wo ban so de aba was wo mayadwo SOMPA FM was news ni de e very authentic ye da say na yenko Rahim Rankin was great news here free Obrimpon afei madam AAA madam AKOSUA ABOAGYE ene ohene ho no was in fact 24-hour economy ni de eba na aba beboa emebunu sebe ya won womesua so eho ensem no yebetimi de amanono de no atoto ho ama bibia so etimi agina ye ohwe African tampo yo nyankopon enkosoa ensha se da bia wo hwe ye kobla abochi yo yada se ya hwe asiesie bibia kama na yenua Simpson so ebo yaba so wase great news and sweet news yo SOMPA all the way ya na ye koye mfansi ase na ensem no nia wuti bi ewo mu no ye mo body tofa efama ne ensole de na di mu akotini bi ene ACCRA Circuit Court wonu makwasetena ma nipa nkono waremande wonum ewo enkwanta South basabasa ye ya ekoso ewo ho no ho akoda wonya 10 years ne papa bro no amasese woda ya asabia na chi nyina papai adan a wakoyira safoa na edom kuma wo mashebe jemban no dani Honorable Alexander Afenyomaken de atudwa say aban ema ne muso na woni ba countimpon kwan no wonsiesie ema wo mu Volta Regional Hospital ya no so wo ho hwai no wono media no ya basa COVID-19 e bi kire se ni pensia nkwada ene empanyifo be se edwe wotwensia ye a omu ye adwuma wa ya sabe obi aka wonom no wo kire se eye hrodohura dansem abato komisa se wo sumi ne de to sudu ba ko wona sankoto aba e wo 19 polling stations e wo Ablekuma no abato mpeso ya so Omampanyi His Excellency John Dramani Mahama 24-hour economy policy no wadana di a ebeboa ama enyuma afa ne ntuma pefra na wodi wani kire mu e wasanti dwabia wo kire se abayro abaya wo no galamse enso ahodo ya wo ni nyina no wahwe ama eto atwa Donald Trump amono ne de enu no eno waka kire Japan fo se wono wanhwe yi a wono so woni won bedi dwa America ne Japan bedi dwa bio ene yetinton tan na kasebo ye de esumui Leicester Ghana Limited awode yan toothpaste ene ne brush abedwa so a ema wo sin aposin papa eboa wo no wo mo boye chidom kasa mineral water ensukroje a wonu mu a etimi eye onipadua yie ene no achi medimafo herbal center Dr. Tamoda so wono nso kan 21st clinic ene haksafo ene hajia mo text messages no wono nso ene fa honka ye ne de kasebo yi esum yi eyeme AKOSUA ABOAGYE wubetimi afam AKOSUA nshira many me adult children ohine ire mame Akua yeboa esiama bronya abrewatia enafei Obrimpon na kwaku ampoma yesi ha amatiefo nyina moniti a enyado medo edra no pa wutimi to wo boase etwitwi